Ayubowan. So today we're going to have a look at a reading lesson and the topic is going to be money. ඉතින් අද reading lesson එකට අපි කරන්න යන්නේ මුදල් කියන මාතෘකාව යට තියෙන passage එකට අදාළ questions. Right? Okay. So practice question 1. Business and finance. A new Starbucks every day. Okay, so actually in Sri Lanka we don't have Starbucks. හැබැයි Starbucks කියලා කියන්නේ famous coffee shop chain එක. So ලෝකේ ගොඩක් අනිත් රටවල් වල තියෙනවා. If you've gone to Malaysia, right, Singapore, or those kind of countries, you see a lot of Starbucks around. Read and answer the following questions, right? So let's have a look at the reading passage. Until recently, when you thought about China, you may have thought about its most popular drink, tea. Not long ago, however, Starbucks had announced its plan to open one new coffee shop in China. One new coffee shop every day for 5 years. Starbucks had already opened many coffee shops there, and by 2021, it hoped to have about 5,000 shops across the country. However, when Starbucks opened its first coffee shop in China in 1999, business was not so good. At the same time, a few other American businesses in China, such as McDonald's and KFC, were also not doing very well, and the Chinese economy had begun to slow down. So, was the Starbucks plan successful? Yes, it was. It was successful because the CEO of Starbucks was optimistic. And he didn't give up. He said Starbucks would succeed if the stores are operated by Starbucks people. More and more Chinese people have since begun to drink coffee, and there are now well over 5,000 Starbucks coffee shops across China. Now, most Starbucks customers in the world are still American, but soon most Starbucks customers may be Chinese. A very interesting reading passage and also a real case, right? It's like a real case study. ඉතින් මෑතක් වෙනකන් අපි චීනය කියලා හිතුවොත් අපේ ඔළුවට එන්නේ තේ මිසක් කෝපි කියන එකක් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. Right? ඉතින් not long ago, එච්චර කාලයකට කලින් නෙවෙයි. හැබැයි Starbucks අලුතෙන්ම ඒගොල්ලෝගේ chain එකේ චීනේ ශාඛාවන් අරිනවයි කියලා announce කරා. අරින්නේ කොහොමද? හැම දවසකටම එක කඩයක් චීනේ පුරාවටම අරිනවයි කියලා කිව්වා අවුරුදු 5ක් වැනි කාලයක් පුරාවට. ඉතින් Starbucks ගොඩක් කෝපි කඩ ඇරියා හේ. And 2021 වෙනකොට they were hoping to have 5,000 shops. දැන් මේ passage එක ලියන කාලේ it was not 2021, right? However, Starbucks එකේ ඉස්සෙල්ලාම කඩේ ඇරිහම ඒක එච්චර successful උනේ නැහැ, right? ඊට අමතරව තමයි තව American chains තිබුණා, McDonald's, KFC, ඒවත් එච්චර successful වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒත් එක්කම චීනයේ තිබුණු ආර්ථික තත්ත්වයත් එච්චර හොඳ වෙන්නේ නැතුව ඉකොනොමි එක එන්න පොඩ්ඩක් ස්ලෝ ඩවුන් වෙලා තිබුණේ. හැබැයි Starbucks වල plan එක successful වුණාද? ඔව්, successful වුණා. ඒ කාලේ හිටපු CEO කිව්වා එයා හරිම optimistic. ඒ කියන්නේ හොඳට positive තමයි එයා හිතන්නේ. එයා එයාගේ අදහස අත්හැරියේ නැහැ. එයා කිව්වා Starbucks succeed when a stores operate karana Starbucks minissu visinma, right? So he had this plan and he said if it was to succeed, Starbucks should be operated by Starbucks people. ඒගොල්ලෝ විසින්ම
ඒ chain එක operate කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි CEO ගේ අදහස වෙලා තිබුණේ. Right? So now there are about 5,000 Starbucks coffee shops around China, right? And most Starbucks හැබැයි දැනටත් Starbucks වැඩිපුරම customers ලා ඉන්නේ ඇමරිකාවේ customers ලා. හැබැයි මින් ඉදිරියට චීන වෙයිද කියලා කියන්න බැහැ. එච්චරට customer base එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. Right? Right. So let's have a look at the first question. Match the words on the left with the meanings on the right. හරි? වචන තියෙනවා left එකේ අපි meanings match කරන්න ඕනේ right hand side එකේ තියෙන. Right? Recently. Well, recently means not long time ago. ළඟදී. So I would say B. Popular, ප්‍රසිද්ධ. Liked by many people. Announce is a verb. ප්‍රකාශයට පත් කිරීම. Right? To tell many people at one time. Economy is ආර්ථිකය. An area of business and money. Slow down, පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා, වේගය අඩු වෙනවා කියන එක. So I would say to become weak or less active. Optimistic, positive හිතනවා. Hopeful and confident about the future. Right? Operated by. Operate කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් control කරනවා. Used to talk about a business. අපි කෙනෙක්ව පාලනය කරනවා නම් අපි කියන්නේ operate කරනවා කියලා. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් අපි handle කරනවා නම් අපි කියනවා it's been operated by this person. So සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ව්‍යාපාර ගැන කතා කරන්න. So that's D. Customers පාරිභෝගිකයෝ මොන හරි දෙයක් හරි service එකක් මිලදී ගන්නවා කට්ටිය. So people who buy things. There you go. A. Right? Okay, so it would be nice for you to learn words because it helps you to develop your vocabulary. Right. According to the article, write true or false next to each statement. Make hari ekakda වැරදි එකක්ද කියන එක ලියන්න ඕනේ. This article is about how coffee is better than tea. මේක කියන්නේ කෝපි තේ වලට වඩා හොඳයි කියන එක නෙවෙයි මේ ආටිකල් එකෙන් කියවෙන්නේ. මොකද මේ ආටිකල් එකේ මාතෘකාව වෙන්නේ Starbucks කියලා කම්පැනි එකක්. නැත්නම් ඇත්තට මේක coffee chain එකක්. ලංකාවේ Starbucks නැති වුණාට ලෝකෙ වෙන ගොඩක් රටවල් වල Starbucks operate වෙනවා. It's like I would say barista or coffee bean which is here in Sri Lanka. Again, I'm not promoting any brands, right? ඕගොල්ලන්ට තේරුම් යන්න ඕන හින්දා examples දෙනවා මිසක්. I'm not promoting either of the brands, right? So this article is about how coffee is better than tea? Definitely no. So this article is more about how Starbucks built business inside China, all right? So this I would say is false. Coffee is now the most popular drink in China. අපි ඒක හරියටම දන්නේ ඒක කියලා නෑ. So I would say not given. But at this point, I would say false. Okay, is now most popular drink in China. More and more people have since begun to drink coffee, and there are now well over 5,000 Starbucks coffee shops across China. We don't really know in comparison of tea. හරිම උත්තරේ ගත්තොත් නම් එන්න ඕනේ not given කියන එකක්. හැබැයි not given කියන එකක් නැති හින්දා අපි ගත්තොත් මේ දෙක අතරින් නම් false. You must be 17 years old to drink coffee. Again, make a not given. මොකද අපිට හරියටම කියලා නැහැ. කියලා නැති වුණත් මෙතනදී මේ options ටිකත් එක ගත්තොත් false. Starbucks is more popular in United States than in China. Well, yes, මොකද ඒකේ තමයි ඇමරිකාවේ තමයි
වැඩිපුරම sales in Starbucks වලට. In America, Starbucks is very famous, right? So true. In China, you can buy Starbucks coffee at McDonald's. අපි දන්නේ. මම නම් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට most appropriate answer of these ones would be not given. හැබැයි එහෙම උත්තරයක් නැති හින්දා මේ දෙක අතරින් it would have to be false. The CEO of Starbucks thinks the company will make money in China. That's true. He was optimistic and he thought that they will succeed in China. එයා එහෙම හිතුවා. එයා හිතුවා හිටියොත් එහෙ optimistic වෙලා හම්බ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. Right? So, that is true. All right. So, the impossible hamburger. Right. Fill in the blanks with the grammatically correct answer. So we have some blanks here. අපි මෙතනින් තෝරලා grammatically හරියන උත්තරේ අපි දාන්න ඕනේ මේ හිස්තැන් වලට. Let's see. Nowadays, more and more people are less and less meat. Right? වැඩිපුර මිනිස්සු කනවා මස් එන්න අඩුයි, right? So I think it would be eating. Nowadays, more and more people are eating less and less meat. They are doing this because they want to be healthy, because they care about animals, and because they care about the environment, right? ඒකේ ඔක්කොම simple present tense එකේ තියෙන්නේ, right? අපි හිතන්න ඕනේ මේක fill කරනකොට timeline එක කොයි වගේද කියන එක. Therefore, chefs. Chef කියන්නේ church වගේ chef කියන්නේ. Even though there is ch here, it's pronounced as chefs, right? There are 4 chefs and blank at one company called Impossible Foods recently spent $100 million to create honey. So let's go and see. There are 4 chefs and scientists. Right. Chefs and scientists at one company called Impossible Foods recently spent $100 million to create a hamburger. Create a hamburger. Called the Impossible Burger. It's called the Impossible Burger because it looks, smells and tastes like a real meat burger, but it is made entirely from natural plant ingredients such as wheat, coconut oil, and potatoes. Next one. What, who, where? Where can you buy an Impossible Burger? Currently, you can buy it only can currently buy it only Currently, you can buy it only in 32 restaurants in New York, Los Angeles, Las Vegas, Texas, and San Francisco. However, the company plans to sell the product
in supermarkets and restaurants in many other cities in America and then in other locations around the world. The company says that it also wants to create other kinds of meat as well as milk products that are made from plants. Bill Gates, the world-famous Microsoft businessman, loves the idea of a hamburger made from plants. What do you think? Do you like the idea? ඉතින් මේක ඇවිල්ලා හරි අමුතුම හැම්බර්ගර් එකක්, right? Impossible hamburger එකක්. ඉතින් එන්න මිනිස්සුගේ ජනගහනය වැඩි වෙනකොට මස් කන ප්‍රමාණය එන්න අඩු වෙලා. මොකද මිනිස්සු හිතනවා සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්න ඕනේ, අපි සතුන්ට කරදර කරන්න හොඳ නෑ, right? ඉතින් ඒ පරිසරය ගැන හිතනවා. ඒ හින්දා ෂෙෆ්ස්ලා උයන කට්ටිය සහ විද්‍යාඥයෝ එකතු වෙලා හොයාගත්තා කම්පැනි එකක් තිබුණා impossible foods කියලා. ඒගොල්ලෝ හොයාගත්තා මේ අමුතු බර්ගර් එකක් ගැන. ඒ සඳහා ගිය වියදම තමයි $100 million, right? වියදම් කරලා ඒගොල්ලෝ හොයාගත්තා impossible burger එකක්. දැන් මේකට impossible burger කියලා කියන්නේ මොකද ඒක දැනෙන්නේ සහ සුවඳෙන්නේ පේන්නේ ඇත්තටම අපි කන මස් බර්ගර් එකක් වගේ. හැබැයි මේක හදලා තියෙන්නේ ශාක ආශ්‍රිත වෙන දේවල් වලින්. ඒ කියන්නේ wheat, coconut oil, potatoes, අල ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක කොහෙන්ද ගන්න පුළුවන්? දැනට ඇමරිකාවේ තියෙන 32ක් රෙස්ටෝරන්ට්ස් තියෙනවා. නිව්යෝර්ක් වල, ලොස් ඇන්ජලිස් වල, ලාස් වේගස් වල, ටෙක්සාස්, සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ කියන පළාත්වල. සහ මේ කම්පැනි එක හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පිට විකුණන්න. තව අනිත් සිටිස් තියෙනනේ ඇමරිකාවේ, ඒවයිත් විකුණලා තව ලෝකයේ අනිත් තැන්වලටත් යවන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තවත් වෙන මීට් වර්ග පාවිච්චි කරලා, මිල්ක් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා, කිරි වලින් දෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා මේගොල්ලෝ තවත් මේක ව්‍යාප්ත කරන්න හිතන් ඉන්නවා. බිල් ගේට්ස් ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ මිනිසෙක් මයික්‍රොසොෆ්ට් එකේ අයිතිකාරයා, එයාත් හිතනවා මේක හොඳ අදහසක් කියලා. ඔබ මොකද හිතන්නේ? Right, so let's have a look at the next one. Now we are supposed to see, are these true or false? හරිද වැරදිද? More people are eating more meat. වැරදි නේද? More people, they are not eating more meat. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා නම් false. It is impossible to make a hamburger from vegetables. ඒකත් false. මොකද හදලා තියෙන vegetables වලින් තමයි, vegetarian ඒවයි. It is possible to use potatoes to make a hamburger. True. මොකද ඒකේ potatoes තිබ්බා. You can buy an impossible burger at more than 30 restaurants in USA. Yes, because it's 32. Impossible Foods also wants to sell hamburgers in other countries. Ekat hari, true. Bill Gates says he loves to eat hamburgers. Bill Gates kiyanne he loves the idea of hamburgers made from plants. එයා කන්න කැමතිද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ. Again, true false not given නම් මේක not given එකක්. හැබැයි මේ තියෙන options දෙකෙන් නම් මේක false. Right? Okay. Right. So moving on into the next question. Pocket money. Pocket money ගැන අපිට අතට දෙන පොඩි ගාන තියෙන එක. I get $12 pocket money a week
from my parents and my grandparents give me $2 a week. ඉතින් සතිය වියදමට මගේ දෙමව්පියෝ ඩොලර් 12ක් දෙනවා. ආච්චි සීයයි මට ඩොලර් 2ක් දෙනවා සතියට. When I get good marks, I also get money from them. ඉතින් මට හොඳට ලකුණු හම්බුනහමත් සල්ලි දෙනවා. Sometimes I wash dad's car, or I help my mum in the kitchen, or I cut the grass for my granddad. Then also I get money from them. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මං තාත්තට කාර් එක හොදන්න උදව් වෙනවා. අම්මට කුස්සිය උදව් වෙනවා. තනකොළ කපන්න උදව් වෙනවා සීයාට. එතකොටත් මට සල්ලි දෙනවා. I like doing some chores for getting more pocket money. මං කැමතියි ගෙදර වැඩවලට උදව් වෙන්න. මොකද එතකොට මට වැඩිපුර සල්ලි එනවා. I save most of my money because I want to buy a new DVD player, but I also spend some money on sweets and snacks. ඉතින් මං හරි කැමතියි මට සල්ලි දෙනකොට මොකද මං ඒ සල්ලි එකතු කරනවා අලුත් DVD player එකක් ගන්න. සල්ලි ටිකක් වියදම් කරනවා පැණි රස හරි ස්නැක් එකක් හරි මොන හරි ස්වීට් එකක් ගන්න. Tick off true or false. හරිද වැරදිද කියලා ටික් කරන්න. Anna doesn't get pocket money from her aunt. මම දන්නේ ඒ හින්දා false. Her grandparents give her $2. ඒක true. She sometimes washes her dad's car. ඒක true. She spends all her money. No, she doesn't spend all money. Some money. So that is false. Right. Moving on. What other kids say about pocket money? ඉතින් වෙන වෙන අය Charles, Hannah, Kathy, Ronnie, Naomi and Sam, Brenda මොනවද කියන්නේ pocket money ගැන? Right. So let's see what Charles is telling. I have to do 10 chores a week to get pocket money. Charles කියනවා මම නම් ගෙදරට 10ක් කරන්න ඕනේ pocket money දෙන්න නම්. I don't have to do chores, but I get $1 a week anyway. මම නම් මුකුත් කරන්න ඕනේ කොහොම කරත් නැතත් මට ඩොලර් එකක් එනවා සතියට. I get $20 a fortnight, half of which is for chores. I put $12 in the bank and I spend $8 on new stuff that I need. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මට fortnight කියන්නේ 14ක්. සති දෙකකට සැරයක් මට එනවා $20ක්. Half of which is for chores. $10ක් සාමාන්‍යයෙන් මට එන්නේ chores වලින්. 20 හම්බුනහම මම $12ක් බැංකුවට දාලා 8ක් මට අවශ්‍ය කරන අලුත් දේවල් ගන්නවා. I get $6 a week. It goes up with my age. ඉතින් මට $6ක් සතියට දෙනවා. වයසත් එක්කයි ඩොලර් ප්‍රමාණෙත් වැඩි වෙනවා. We save half our pocket money every week. අපි සාමාන්‍යයෙන් සතියකට සැරයක් දෙන සල්ලි වලින් භාගයක් ඉතුරු කරගන්නවා. Every week, if I get my homework done and my diary signed, I get $8. හැම සතියෙම homework කළ diary එක sign කරගත්තොත් $8යි. Every 4 weeks, I put some into my piggy bank and the rest I can save or spend. ඉතින් සති 4කට සැරයක් මම සල්ලි ටිකක් දානවා piggy bank එකේ. කියන්නේ කැටේට දාලා අනිත් ටික ඕනනම් මට එක්ක තව save කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මට වියදම් කරන්න පුළුවන්. So that is told by Brenda. What about you? ඔයා මොකද කරන්නේ? Write some sentences. Right? Now, for me, I don't get pocket money. So I usually save 1/4 of my salary. Okay. I then spend 1/4 on my grocery items.
ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට ලියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ මොකද කරන්න කියලා. If you're a kids, then you can talk about the chores and how you help, right? If you are adults, how would you spend your money? ඉතින් කැමති විදියකට ඕගොල්ලොන්ට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. Now here, it's about Tim. Tim gets $4 a week pocket money from his mum. He buys chocolate, ice cream or other stuff. ඉතින් ටිම්ට සතියකට සැරයක් $4ක් හම්බෙනවා. එයා එකකින් chocolate, ice cream නැත්නම් වෙන මොන හරි දෙයක් ගන්නවා. Sometimes he buys a book or comics. සමහරක් වෙලාවට එයා පොතක් නැත්නම් ඔය comics ගන්නවා. Tim also spends his money on little presents for his younger sister Lisa. She loves that. Tim සමහරක් වෙලාවට එයාගේ නංගිට පොඩි පොඩි තෑගි අරන් දෙනවා. ලීසා කියන්නේ නංගි, එයා ඒකට හරිම කැමතියි. Tian's mum pays for his school things and when he goes to the cinema or swimming. ඉතින් ටිම්ගේ අම්මා තමයි ඉස්කෝලේ දේවල් වලට වියදම් කරන්නේ. movies බලන්න ගියොත්, swimming ගියොත් අම්මා තමයි වියදම් කරන්නේ. But his mum never gives him money when he helps with the housework or when he gets good marks. ඉතින් අම්මා කවදාවත් එයාට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ගෙදර වැඩ කරොත් සහ හොඳ ලකුණු ගත්තොත් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. Tim gets money for his birthday and at Christmas. ටිම්ට ඊට අමතරව නත්තලට සහ උපන්දිනේට සල්ලි හම්බෙනවා. He saves that money. එයා ඒ සල්ලි ඉතුරු කරනවා. He takes it to the bank because he wants to buy a new bike. ඉතින් එයා ඉතුරු කරන සල්ලි ටික ගෙනියනවා බැංකුවට දාලා මොකද එයාට බයික් එකක් ගන්න ඕනේ. Most of his friends get more pocket money than that. But he thinks that's okay. ටිම්ගේ යාළුවන්ට එයාට වඩා සල්ලි හම්බෙනවා pocket money වලට. ඒ වුණාට ටිම් හිතනවා නෑ කමන්නේ. එයාට හම්බෙන ගාන ඇති කියලා. Answer the questions about Tim. Who gives him pocket money? කවුද එයාට pocket money දෙන්නේ? His mum. So you can write Tim's mum gives him pocket money. What does he buy? So let's see, what does he buy? He buys little presents for his younger sister, or sometimes he buys a book or comics, right? He could also buy chocolate, ice cream or other stuff, right? So we can say he buys chocolates, ice cream, books, comics, and little presents. Only you can say for his sister. What does he buy for his sister? He buys her little presents. Who gets more pocket money than him? So, Tim's friends get more money than him. Why does he save the money? Because he wants to buy a new
bike. There we go. ඉතින් pocket money දෙන්නේ කවුද එයාට? ටිම්ගේ අම්මා තමයි එයාට pocket money දෙන්නේ. මොනවද එයා ගන්නෙ? chocolate ice cream පොත් නැත්තම් comics නැත්තම් පොඩි තෑගි නංගිට. එයාගේ නංගිට එයා මොනවද අරන් දෙන්නේ? පොඩි තෑගි. කාටද ටිම්ට වඩා pocket money හම්බෙන්නේ එයාගේ යාළුවන්ට? Why does he save the money? ඇයි එයාගේ සල්ලි ඉතුරු කරන්නේ? මොකද එයාට අලුතෙන් bike එකක් ගන්න ඕනේ. Because he wants to buy a new bike, right? So there we are. We have written all the answers, right? Really, you don't need these full stops. You can get rid of this full stop. We don't really want it because there's a question mark, right? Right. So moving on to the next question. Practice question 3. Are you good with money? සල්ලි එක ඔයා හොඳද? Right? What do you do with money? Do you spend it or save it? So, do you keep money in a piggy bank or do you have a bank account? ඉතින් අපි චූටි කැඩයක් තියාගෙන ඒකට දානවද නැත්නම් බැංකුවට දානවද? Do you get pocket money from your parents or do you work to earn money? අම්මලා තාත්තලා සල්ලි දෙනවද pocket money වලට නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හම්බ කරගන්නවද? Pocket money, right? Most teenagers in Britain receive pocket money from their parents. ඉතින් ඉංගලන්තේ ඉන්න ගොඩක් ළමයින්ට සාමාන්‍යයෙන් දෙමව්පියෝ pocket money දෙනවා. A report by the Bank of Scotland interviewed over 1,000 young people in Britain and found that 77% get pocket money. ඉතින් Bank of Scotland එංගලන්තේ තියෙන ඉන්ටර්විව් කරා youngstersලා 1000කට වඩා. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ හොයාගත්ත 77%කට pocket money දෙනවයි කියලා දෙමාපියෝ. They might have to do chores to get their pocket money, helping at home with tasks like cleaning, cooking, washing up, taking out the rubbish and ironing. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ pocket money දෙන්නේ ගෙදර වැඩ කරාම සාමාන්‍යයෙන් උදව් කරාම අස් කරන්න, උයන්න, හොදන්න, කුණු එළියට දාන්න, අයන් කරන්න, ඒව කරාම තමයි ඒගොල්ලන්ට pocket money සල්ලි දෙන්නේ. Different families give different amounts and the average for 8 to 15-year-olds in the UK is about £6 a week. ඉතින් එක එක පවුල් වල අය විවිධ ප්‍රමාණ දෙනවා. හැබැයි අපි නිකන් සාමාන්‍යයක් හැටියට ගත්තොත් වයස අවුරුදු 8 ඉඳන් 15 ළමෙක් සාමාන්‍යයෙන් පවුන් 6ක් විතර සතියකට හම්බෙනවා. Children in Scotland receive more than the national average and Londoners get the most. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ස්කොට්ලන්තේ ඉන්න ළමයින්ට national average එක වගේ හම්බෙනවා. ඊට වඩා ටිකක් හම්බෙනවා. හැබැයි වැඩිපුරම හම්බෙන්නේ ලන්ඩන් වල ඉන්න අයට. Teenagers logically get more money than young children. සාමාන්‍යයෙන් teenagers ලට සල්ලි ලැබෙනවා වැඩි පොඩි ළමයින්ට වඩා. Some 15 to 19-year-olds receive more than £100 a month. සමහරක් 15 to 19 15 ඉඳන් 19 වෙනකම් වයසක ඉන්න අයට මාසෙකට pound 100ක් හම්බෙනවා. The report found that many children save at least a quarter of their weekly pocket money and that more boys than girls save their money. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඒ දෙන සල්ලි වලින් සාමාන්‍යයෙන් 4න් එකක් ඉතුරු කරනවා. ඒකෙත් පිරිමි ළමයි ඉතුරු කරනවා වැඩි ගෑනු ළමයින්ට වඩා. I get £80 a month. I have to buy my own clothes with that too. Chris 17 from London. Chris කියනවා මට හම්බෙනවා පවුන් 80ක් මාසෙට. ඒකෙන් මම මගේ ඇඳුම් උත් ගන්න ඕනේ. I get £5 a week. I get it on Saturday after I clean my bathroom. Charlie 13 from Edinburgh. ඉතින් Charlie කියනවා මට සාමාන්‍යයෙන් පවුන් 5ක් හම්බෙනවා සතියට. හම්බෙන්නේ සෙනසුරාදාට මම bathroom එක clean කරලා ඉවරුණාට පස්සේ. ඊළඟට තියෙනවා part time work. Right? ඒ කියන්නේ රස්සාවක් කරන එක.
A part-time job is an option for teenagers who don't have pocket money or who want to earn extra money. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් part-time opportunities තියෙනවා teenagers ලට. ලංකාවේ මේ වගේ structure එකක් තියෙනවා අඩුයි, right? ඉතින් pocket money දෙන්නේ නැති අයට නැත්තම් වැඩිපුර සල්ලි හම්බ කරන්න ඕන අයට part-time jobs කරන්න පුළුවන්. About 15% of teenagers have a job. 15ක් විතර teenagers ලාට jobs තියෙනවා. Only children over 13 can work, but there are some exceptions, for example, for actors. Popular part-time jobs for teens include babysitting, delivering newspapers to houses, shop work, and restaurant or cafe work. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 13ට වැඩි නම් exceptions ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ actors ලා වගේ කට්ටියට නැත්තම් part-time jobs කරන්න පුළුවන්. ළමයි බලා ගන්න එක, පත්තර ගෙවල් වලට බෙදන එක, කඩවල් වල වැඩ කරන එක, restaurants වල වැඩ කරන එක, නැත්තම් cafes වල වැඩ කරන එක. There are strict government laws about children working. ඉතින් ආණ්ඩුවෙන් තියෙන නීති රීති මාලාවක් තියෙනවා. They can work a maximum of 2 hours a day on a school day, but not during school hours. ඉතින් වැඩ කරන්න පුළුවන් උපරිමයටම ඉස්කෝලේ යන දවසක පැය 2යි. ඉස්කෝල වෙලාවල් වලට වැඩ කරන්න බැහැ. At weekends and during school holidays they can work long hours. ඉතින් නිවාඩු දවස්වල සෙනසුරාදාද සහ නිවාඩු කාලෙදී ඊට වඩා වැඩ කරන්න පුළුවන්. As for wages, the national minimum wage for under 18s is around £4 per hour and it increases every year. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගෙවන national wage එක 18ට 15ට පවුම් 4ක් විතර වෙනවා. පැයකට පවුම් 4ක් ගෙවනවා. ඒක හැම අවුරුද්දෙම වැඩි වෙනවා. The minimum wage is higher if you're older. වයසින් වැඩි වෙන්න minimum wage එක වැඩි වෙනවා. Sam කියනවා, I babysit for my neighbors. Looking after young children in their home when their parents have gone out for the evening is a popular job for teenagers. You get paid for watching children and television all at the same time. ඉතින් Sam කියනවා ළමයි බලා ගන්න එක නම් popular job එකක් teenagers ලගේ. ඉතින් ළමයි බලාගෙන ටීවීත් බලන්න එකම වෙලාවට අපිට ගෙවනවා කියලා Sam කියනවා. I work in a greengrocer's shop on Saturday mornings. එහෙම කියන්නේ Amber, who is 15 years old. I get paid £5 an hour. Not much, but it means I can buy new clothes or whatever I want. ඉතින් සාමාන්‍ය Saturday උදේට තමයි මම වැඩ කරන්නේ. පැයට පවුම් 5ක් ගෙවනවා. ලොකු ගාණක් නෙවෙයි. හැබැයි මට අවශ්‍ය කරන අලුත් ඇඳුම් සහ මට අවශ්‍ය කරන ඕන දෙයක් මට එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා banks ගැන. So we were having a look at getting money, right? Pocket money. Then we had a look at part-time job opportunities. Now we are having a look at banks. Banku ගැන. In Britain, some children and teenagers have a bank account. There is no legal age limit at which you can open a bank account, but a bank manager can decide whether to allow a child or young person to open an account. Parents can put pocket money directly into their child's bank account. Some banks have a prepaid bank card designed for young people. Parents can add pocket money to the card, then children can use it to pay for things without carrying money. ඉතින් බැංකු එංගලන්තේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක්ට බැංකු account එකක් අරින්න පුළුවන්. වයස් සීමාවක් නැහැ. හැබැයි බැංකුවේ ඉන්න මැනේජර් තීරණය කරන්න පුළුවන් අරින්න දෙනවද නැද්ද කියන එක. දෙමව්පියන්ට කෙලින්ම pocket money දාන්න පුළුවන් bank account එකකට. ඒතර ළමයින්ට prepaid card එකක් බැංකුවෙන් දුන්නාම they can use it to buy things or to spend for things. සල්ලි ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ. card එක ගෙනියන්න පුළුවන් අපේ debit card එකක් වගේ. Right? It's good for kids to have a bank account so they can learn about how to save money and how to be responsible for their own money. So bank account එකක් තියෙන එක හොඳයි පොඩි කාලේ ඉඳන්.
මොකද එතකොට ළමයි පුරුදු වෙනවා ඒගොල්ලෝගේ සල්ලි පාලනය කරලා සල්ලි ඉතුරු කරන එක. So that's something good that you also can think about. I've had a bank account for ages. මට නම් ගොඩ කාලයක් bank account එකක් තිබිලා තියෙනවායි කියලා. Jana, who is 16 from Canterbury, she expresses her views, right? ඊළඟට Ruth from Warwick එයා කියනවා I don't need a bank account. මට bank account එකක් අවශ්‍ය නැහැ. I keep my money in a piggy bank at home. මම සාමාන්‍යයෙන් සල්ලි තියාගන්නේ piggy bank. So it's like a pig, right? Actually view එක තමයි pig කෙනෙක් වගේ ඒකට සල්ලි දාන්න පුළුවන්. නිකන් අපේ ලංකාවේ තියෙන කැටයක් වගේ, right? I'm saving up for some new football boots. ඉතින් මම සල්ලි එකතු කරනවා අලුත් football boots ගන්න. My dad says that it's not the safest place to keep money, but at least the bank isn't making a profit from my money. තාත්තා කියනවා ඒක safe තැනක් නෙවෙයි piggy bank එකේ තියෙන එක. හැබැයි මම හිතනවා බැංකුව මගේ සල්ලි අරගෙන ඒකින් ලාභයක් ලබන්නේ නේද කියන තැන මං ඉන්නවයි කියලා Ruth හිතනවා. Right? So she's only 13 years old. So many teenagers are getting experience of working part-time, dealing with banks and deciding whether to save or spend their money. I think in England, මං කැමතිම දේ තමයි ළමයින්ට පොඩි කාලේ ඉඳන් වැඩ කරන්න පුළුවන්, right? So ඒගොල්ලෝ part-time jobs කරනවා, ඒගොල්ලෝ සල්ලි earn කරනවා, ඒක බැංකුවට දානවා, save කරනවා, spend කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට idea එකක් එනවා how to spend. මොනවටද මම වියදම් කරන්න ඕනේ හොඳද නැද්ද කියන එක. These are all steps towards becoming a financially independent adult and earning and looking after your own money. I think that's what I think most Asians lack. අපි සාමාන්‍යයෙන් including myself අපේ අම්මිලා තාත්තලා අපිට ඔක්කොම කරලා දෙනවා. So when we grow up and we try to do a job, it becomes a problem, right? But here in the UK, what they do is they make their kids financially independent. So it's very important that kids are trained to become financially independent, right? I think let's have a look. Match the vocabulary with the correct definition. I think අපි ඉස්සෙල්ලා question එකේ කරාම වගේ තමයි a minimum wage. අවමෙන්ම දෙන මුදල් ප්‍රමාණය ආණ්ඩුව විසින්, right? According to the law. So that should be F. Pocket money. සාමාන්‍යයෙන් pocket money කියන්නේ දෙමව්පියෝ දෙන පොඩි සල්ලි ප්‍රමාණයක්. A small amount of money that would be given to children by their parents. Part-time permanent job එකක් නෙවෙයි. නිකන් short time period එකකට දෙන එකක්, right? So that would be non-permanent D. A bank account, banku ගිණුමක්, right? A service from a bank where you can leave your money and take it when you need. ඉතින් අපිට account එකකට කැමති වෙලාවට සල්ලි දාලා කැමති වෙලාවට සල්ලි withdraw කරන්න පුළුවන්. Chores is like household work, tasks. Cleaning, sweeping, mopping, ironing, right? Taking out the garbage. So, C. An exception is something අපි සාමාන්‍ය නීතියෙන් පිට වෙන එක. So say that, sometimes we have to give kids exceptions if they want to extend the assignment deadline. අසනීපෙලා හිටියොත් හරි මොකක් හරි සාමාන්‍ය general rule එකට පිටින් යම් කිසි දෙයක් කරන එක. So that would be E. Right? Okay. So moving on to the next one, circle true or false. The average amount of pocket money for 8 to 15-year-olds in the UK is about £100 a month. Yes, I think that's true. I remember seeing it. Well, some 15 to 19-year-olds receive more than £100. 15 to 19. So what's the age here?
the average 18 to 15-year-olds. No, 8 to 15-year-olds, no, that's false. It's 15 to 19-year-olds, false. About 15% of British teenagers work to earn money. Let's see. I don't remember anything of a percentage. About 15% of teenagers have a job. Okay. Teenagers have a job. About British teenagers work to earn money, have a job. So that means they're working to basically earn money. That I would say is true. Young people sometimes look after children to earn money. I think it talks about teenagers clearly, no? Looking after young children in their homes when their parents have gone out for the evening is popular job for teenagers, right? So I wouldn't say young children, I would say teenagers, right? So that's false. It's not young people, but teenagers. There isn't a minimum wage for workers under 18, Varadi. There is a minimum wage. Some parents pay money directly to their child's bank account. Ekanang true. Some banks have a special card for young people. That is also true. They have a special prepaid card. Ekat hari, right? So moving on, write the words in the correct group. Is it a chore or is it a job? Hari? ගෙදර කරන task එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් රස්සාවක්ද? Babysitting is a job, right? Babysitting. Washing up is a chore. Cleaning your bedroom අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර කරන එකක්, right? Right. Ironing ගෙදර වැඩක්. Taking out the rubbish ගෙදර වැඩක්. කුණු එළියට දාන එක. Right. Shop work is a job. Delivering newspapers is a job. Right. Working in a restaurant is a job. Okay. There you go. So, let's have a look at the next one. Match to make the correct sentences about the text, right? Ruth, Charlie, Jana, Amber, Sam, Chris, many children. අපිත් මං හිතන්නේ අපි නම් වලින් තියෙන ටික පටන් ගත්තා නම් ලේසි. So who is the last person that we had? Ruth. So I don't need a bank account. I keep my money in a piggy bank. ඒක තමයි අර Ruth ගේ idea එක. Let's see. Works as a babysitter, has a bank account, gets pocket money, spends, save at least, earns, saves money in her piggy bank at home. Hari. Ruth ge eka hari. ඊට පස්සේ අපිට කවුද ඉන්නේ? One by one, let's have a look at it. We have Jana. It's good for kids to have a bank account, right? So that they learn how to save money. I've had a bank account for a long time. So Jana has a bank account, right? G.
Yeah. Okay. Let's see who is there. So we've had a look at Jana, then right, British banks. Let's have a look at the next person, Amber. I work in a greengrocer's shop on Saturday mornings. I get £5 an hour. Fine. But she can buy new clothes. So that's Amber. Let's see. Earns £5 an hour. That's Amber. A. Sam, Charlie, and Chris. Okay, let's see. Okay, Sam. I babysit for my neighbors, looking after young children. When their parents have gone out, you get paid for watching television and watching the kids as well. Right. So that was Sam. And Sam works as a babysitter. H. Right. Few more to go. Match කරන්න ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ටික ඉස්සෙල්ලා කරන්න. Right? Okay, so we've done Sam. And then we cover part-time jobs. We have Charlie here. I get £5 a week. I get it on Saturday. Chris, I get £80 a month. I have to buy my own clothes. Right, let's see what we have. Charlie and Chris. So, Charlie and who was the last one? Sorry, I forgot. Oh, sorry. So, Charlie is the one who gets £5 a week, right? Okay. Charlie is the one who gets £5 a week. Gets pocket money on Saturday. D, that's Charlie. And Chris spends money on clothes. C, many children, some young people. Okay. Many children save at least a quarter of their pocket money. That's quite straightforward. B, and some young children help with the jobs at home to earn their pocket money. Right, so there you are, F. We have completed it with the meaning from the reading passage. Practice question 4. 5 ways to become rich. Idi pahak posat wena vidiyata. Money makes the world go round is a well-known idiom in English. It means if you want to buy a house or travel around the world or study at a good college or university, you will need money and probably lots of it. I think money makes the world go round. ඒ කියන්නේ සල්ලි තියෙනවා නම් ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක. හොඳ education එකක් ගන්න පුළුවන්, travel කරන්න පුළුවන්, කැමති තැනකින් ගයක් ගන්න පුළුවන්, ඕන වෙලාවට තැන් වල යන්න පුළුවන්. So how can you get more money? How can you become rich? Many people will give you lots of different advice below or 5 things you can do to make your bank account grow. ඉතින් ඒකට පෝසත් වෙන්න ඕනේ ඕනම දෙයක් ගන්න travel කරන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් ගොඩක් මිනිස්සු එක එක විදි කියයි. හැබැයි පල්ලෙහා තියෙනවා විදි 5ක් bank account එකේ තියෙන balance එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදි 5ක්. Save your money. සල්ලි ඉතුරු කරන්න. Don't always spend the money you make on things you don't really need. If you spend $3 on a cup of coffee every day at work, that's $15 per week and about $60 a month. Once a year, that will cost you about $720, and over 20 years, it will add up to $14,000. හිතලා බලන්න. දවසකට කෝපි කෝප්පයක් ගන්න $3 යනවා නම් සතියකට $15යි. මාසකට $60යි. අවුරුද්දකට $720යි. අවුරුදු 20කට $14,000යි. Choose your friends carefully. තමන් තෝරගන්න යාළුවෝ පරිස්සමට තෝරගන්න. Make friends who are rich or want to become rich like you do. When you do this, you will learn more about how to make money. Warren Buffett, one of the richest people in the world, gives this advice.
It's better to hang out with people better than you. ඉතින් එයා කියනවා සල්ලි තියෙන මිනිස්සු එක්ක ඕනේ අපි හැසිරෙන්න. එතකොට තමයි අපි සල්ලි හම්බ කරගන්න විදි ගැන ඉගෙන ගන්නෙ. තමන්ට වඩා තත්ත්වෙන් උඩ අයව ආශ්‍රය කරන්න කියලා කියනවා. Find out what you love and what you love to do and then focus your time and energy on that. Steve Jobs, creator of Apple Computer, often talked about focus. You need to be excited about what you do, that it makes you get up early in the morning while other people are still sleeping. ඉතින් තමන් තෝරගන්න ඕනේ තමන් ආස ජොබ් එකක්, තමන්ගේ ශක්තිය කාලය යොදවන්න කැමති ජොබ් එකක්. Steve Jobs iPhone, Apple ගැන අද ලෝකෙ හැමෝම කතා කරන මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදපු කෙනා කිව්වෙත් ඒකයි. තමන් කරන්න ඕනේ තමන් එක්සයිට් වෙලා කරන්න කැමති රස්සාවක් හෝ දෙයක්. අනිත් අය නිදාගෙන ඉන්නකොට තමන් උදේ නැගිටලා ඒ දේ කරන්න කැමති නම් that is where your passion lies. Okay? Don't work. වැඩ කරන්න එපා. Robert Kiyosaki, the famous author of Rich Dad, Poor Dad, says that perhaps you should try to start your own successful business instead of working for someone else. Does that mean you should be the boss? No, he says. Being a boss takes too much time and hard work. Pay someone to be the company boss for you. Very simply, you should first own a business and then make your money do all the work. So, තමන් වැඩ කරන්න නැතුව අනිත් අය තමන්ට වැඩ කරලා දෙන විදියට අපි අපේ ජීවිතේ හදාගන්න ඕනේ. Right? හැමදාම රස්සාවකට ගිහිලා අනිත් අයට වැඩ කර ඉන්නේ නැතුව. Start young and keep learning from your money mistakes. You are human and over time you will make many of them. But it's easier to lose $10,000 when you're 25 than you are 65. ඉතින් තමන් තමන්ගේ වැරදි වලින් ඉගෙන ගන්න. මොකද තරුණ කාලේ වැරදි කරලා ඒක ඉගෙන ගන්න එක ලේසි වයසට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවට වඩා. තරුණ කාලේ ඩොලර් 10,000ක් නාස්ති වෙනවා කියන එක එච්චර දෙයක් නෙවෙයි අය හම්බ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වයස අවුරුදු 65 දී ඩොලර් 10,000ක් නැති වුණොත් that's a huge loss for you. Right? So 5 tips. First one, save money. Choose your friends carefully. Find out what you love to do and then focus on it. Don't work. Start young and keep learning. Right, so traveling around the world costs more than studying at college. We don't really know. It says it costs money. Make it vada ekata yanawada. We don't know. The introduction para states the word it. It refers to money. Salli වලට තමයි it කියන එක refer කරන්නේ. Most people buy coffee at work. අපි දන්නේ නැහැ. එයා කියන්නේ තමන් coffee එකක් ගත්තොත් දවසකට ඩොලර් 3ක් යනවා. එහෙනම් සතියකට ඩොලර් 15ක් යනවා. මාසයකට ඩොලර් 60ක් යනවා. අවුරුද්දකට ඩොලර් 720ක් යනවා. අවුරුදු 20ක් පුරාවට ඩොලර් 14,000ක් යනවා කියන එක විතරයි එකකින් කියන්නේ. Right? How can your friends help you to become rich? They can help you to be careful. They can teach you things about money. You can hang out with them. So, make friends who are rich or want to become rich like you. When you do this, you will learn more about how to make money. අපි ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද සල්ලි හම්බ කරන්න කියලා. How can your friends help you become rich? Yeah, they can teach you things about money. What does the article say about becoming rich? You should get up early in the morning? No. Thinking about money makes it difficult to fall asleep. You should sleep more. I would say out of all, thinking about money makes it, they don't say that, they don't say this. At least you should get up early in the morning is something, so I would take that. Robert Kiyosaki says that you should work hard and become a boss. So Robert says that, he says,
Should you be the boss? No, he says being the boss takes too much time. So he says you shouldn't be the boss. So that's false. What does the article say about mistakes? වැරදි ගැන මොකද්ද කියන්නේ? People make too many mistakes. Younger people make more mistakes than older people. They can teach you more about making money. Yep, I think it can teach you. Learn from your money mistakes. Yep. You're human and you will make more of them. But it's easy to lose $10,000 when you're 25 than when you're at 65. I think we should take C. Younger people make more mistakes than older people, but it doesn't really say that. People make too many mistakes. I would just go about that. They say people make too many of it, so I'd go with that answer. Which person said you shouldn't work hard? Robert Kiyosaki. Money will make you happy. It doesn't say that. In the last para, what does them refer to? Mistakes. Alright, so I think with that we have come to the end of the lesson. Some good questions, multiple choice, true, false, and then we also had not given questions. Very prominent. ඔගොල්ලෝ IELTS කරනවා නම් practice questions දැන් ඉඳන් බලනවා නම්, right? Categorizing, matching, learning a bit of more vocabulary as well in this lesson as well, right? Short answered questions, and again true, false, summary completion, sentence completion, thinking about grammar as well, right? So with that, we've come to the end of this lesson, money.